Do it now, sometimes later becomes never. Happy morning, dear students. I welcoming you all to this online learning. In previous class, we have completed the third chapter. I hope you all have studied that lesson. Today, we will start a new chapter, the fourth chapter, Organ and Organ System in Animals. In this chapter, we are going to deal with the morphology and anatomy of invertebrates represented by earthworm and cockroach, and the vertebrates represented by frog. Come, let's explore knowledge. In previous chapter, we discussed about the tissue level of organization, wherein which we discussed the types of tissues present in animals. In this chapter, we are going to discuss organ and organ system in animals. In this lesson, we will study different morphological and anatomical features of earthworm, cockroach and frog. Morphology. What is meant by morphology? Morphology refers to the study of form or externally visible features. வெளி தோற்றத்தை பார்த்து கண்டுபிடிக்கிறது, அதுதான் morphology. External visible features are called as morphology. The word anatomy is used for the study of internal organs. Internal organs உள்ள கட் ஓப்பன் பண்ணி உள்ள என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கறது தான் அது anatomy. We will discuss earthworm in today's lesson. Earthworm. Earthworm is a terrestrial invertebrate that inhabits the upper layers of the moist soil, rich in decaying organic matter. It is nocturnal. Nocturnal na night time la mattum dhaan vella varum. Okay va? Nocturnal means the animals which comes out during night time. Night time la vella varakuriya animal. And during the day it lives in the burrows. Night time la mattum vella varum. Day time la burrows le vaazhum. In gardens, you can able to trace the movement of earthworm with the help of ஒரு அப்படியே ஒரு கோடு போட்ட மாதிரி இருக்கும் earthworm மூவ் ஆகணும். பார்த்தோன்னா அதோட ஃபீக்கல் மேட்டரை வந்து வார்ம் காஸ்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதை எக்ஸ்க்ரீட் பண்ணிகிட்டே போகும். ஸோ earthworms are also classified based on their ecological strategies. அது எந்த இடத்துல வாழுது அப்படின்றத வச்சு earthworm மூணு விதமாக பிரிக்கிறாங்க. இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின். So how earthworm can be classified based on the ecological strategies? So it can be classified into three: epigeics, annex and endogeics. பேர்லேருந்தே கண்டுபிடிச்சிடலாம். எப்பினா outer, up இல்லையா? So some earthworm which live on the surface of the earth, okay, they are called as epigeics. Example, Perinoex excavatus. And second is the annex. So annex means out of earth. மண்ணை விட்டு வெளியில் வந்திருக்கும். So they are found on the upper layers of the soil. மண்ணை விட்டு வெளியில் ஈஸியாக பார்க்கலாம் நம்ம. ஓகேவா? ஸோ அது வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா annex. எக்ஸாம்பிள் லாம்பிட்டோ மாருதி. அடுத்தது endogeics. எண்டோனா உள்ள, வித்தின் த எர்த், கொஞ்சம் ஆழமாக டீப் லேயர்ஸ் ஆஃப் த சாயிலில் இருக்கும். எக்ஸாம்பிள் ஆக்டோகீட்டோனா துர்ஸ்டோனி. So these are some of the classification of earthworm. So earthworms are classified based on the ecological strategies as epigeics. Epina outer or upper. Outer னு சொல்றதை விட up அப்படின்னு சொல்லலாம். So they are surface dwellers. மண்ணில் ரொம்ப ஆழமாக போகாது, மண்ணில் இருக்கும், ஆனால் மண்ணுக்குள்ளே அப்படி லைட்டாக தோண்டி எடுத்தாலும் தெரிஞ்சிடும். ஓகேவா? மண்ணுக்கு மேலேயே நம்ம கண்ணுக்கு தெரிகிற மாதிரி இருக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அது annex, அவுட் ஆஃப் earth. இன்னொன்று ஆழமாக போயிருக்கும், அதுதான் endogeics. So if you see the classification of, it belongs to phylum Annelida, class Oligochaeta, order Haplotaxida, genus Lampito and species Maruti. So classification பார்த்துக்கணும். If you see the external or the morphological characters of this Lampito Maruti, this is a long and cylindrical narrow body which is bilaterally symmetrical. So this ranges from 80 to 210 millimeter length. Its length is
80 to 210 millimeter length with a diameter of 3.5 to 5 millimeter. It is light brown in color. This color of the earthworm is mainly due to the presence of porphyrin pigment. ஒரு pigment, ஒரு color கொடுக்குது இல்லையா, அந்த pigment, அதுக்கு பேர் என்னது? PORPHYRIN, porphyrin pigment. The earthworm is encircled by large number of grooves and is divided into, the body is divided into many segments. It is also called as a metameres. There are about 165 to 190 segments in Lampito Maruti. 165 to 190 segments இருக்கும். The dorsal surface of the body is marked by a mid-dorsal line along the longitudinal axis of the body, whereas the ventral surface is distinguished by presence of genital opening. Dorsal surface na மேல, ventral na கீழே. So the mouth is found in the center of the first segment of the body, which is called as peristomium. What is peristomium? The mouth of the earthworm, which is found in the first segment, is called as peristomium. Overhanging the mouth, mouthku konjam mele, a small flap called upper lip. It is called as prostomium. On the last segment, as the anus, that is called as pygidium. இந்த டேர்ம்ஸ்லாம் கரெக்டாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். 1 மார்க்கில் கேட்பாங்க. பெரிஸ்டோமியம்னா மவுத், விச் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் த ஃபர்ஸ்ட் செக்மெண்ட். அதனோட லிப்பு, மவுத்துக்கு வெளில தான் லிப் இருக்குது இல்லையா. ஸோ ஓவர் ஹேவிங் த மவுத், அ ஸ்மால் ஃப்ளாப் இஸ் ப்ரெசன்ட், தட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் அ ப்ரோஸ்டோமியம். அண்ட் லாஸ்ட் செக்மெண்ட்டில் ஏனஸ் இருக்கும், தட் இஸ் கால்ட் பைஜிடியம். In mature worms, the segments 14 to 17 may be found swollen with a glandular thickening of skin called clitellum. So earthwormல இந்த பிக்சரில் பார்த்தாலும் தெரியும். This helps in the formation of cocoon. Practicalsல கூட வரும். Due to the presence of clitellum, the body of this earthworm is divided into 3 segments. One is the preclitellar, clitellumக்கு முன்னாடி, அதாவது 1 to 13th segment. Clitellar region அப்படின்னா 14 to 17th segment. And 17th அப்புறம் வந்ததெல்லாம் post clitellar region. Preclitellar, clitellar and post clitellar region. And the body has numerous setae, which is helpful for locomotion. So a curved shaped structure that is attached to the body, அதை நம்மளால் பார்க்க முடியாது. We can able to see only with help of microscope. ஓகேவா? ஸோ S shaped structureல இருக்கும், that is called as a setae, which is used for locomotion. There are various external apertures found on the body of this earthworm. They are mouth, anus, dorsal pores, spermatical openings, genital opening, and nephridiophore. So the dorsal pores are present from the 10th segment onwards. Dorsal pore எங்க இருந்து இருக்கும்? 10th segmentல இருந்தே இருக்கும். Spermatical opening 3 pairs இருக்கும், which is lie in intersegmentally. ஒரு செக்மெண்ட்டுக்கு இன்னொரு செக்மெண்ட்டுக்கு நடுவில், அதான் intersegment. Between the grooves of the segment 6 and 7, 7 and 8 and 8 and 9. And the female genital aperture எங்க இருக்கும்? Ventral sideல 14th segment. Female genital aperture is found in the ventral side in the 14th segment, and a pair of male genital apertures are situated lateroventrally. Lateroventrally na அப்படி சைடில், ஓகேவா, in the 18th segment. அப்போ female genital aperture 14th segment, male genital aperture pair இருக்கும் 18th segment. So these are the external apertures found in the body. And nephridiophores. Nephridiophores are numerous and found throughout the body of the earthworm, which helps in excretion. So excretory products எல்லாத்தையும் remove பண்ணுறது தான் the nephridiophore ஓட வேலை. Okay. So these are the different external apertures of earthworm. If you see the anatomy of earthworm, the body wall of earthworm is very moist and thin. The epidermis consists of supporting cells and gland cells. A spacious body cavity called the coelom is seen between the alimentary canal and the body wall. The coelom contains the coelomic fluid and serve as an hydrostatic skeleton. What is meant by hydrostatic skeleton? The earthworm normally crawl with the help of body muscles. Body muscles மூலமா earthworm என்ன பண்ணும்? Crawl பண்ணுது. It has 2 types of muscles, the outer circular and the inner longitudinal muscles, which lies below the epidermis of the body wall. The contraction of this circular muscle make the body long and narrow. So 2 types of muscles இருக்கு. ஒன்று circular muscle, இன்னொன்று longitudinal muscles.
சர்க்குலர் மசில்ஸ் சுருங்கும் பொழுது earthwormனுடைய பாடி லாங் ஆகுது, நீட் ஆகும். ஓகேவா? while that of the longitudinal muscles makes the body short and broad. longitudinal muscles கான்டாக்ட் ஆகும் பொழுது அதனுடைய உடம்பு ஷார்ட்டாகவும் ப்ராடாகவும் ஆகும். So the locomotion is brought about by the contraction and relaxation of muscular body wall. The coelomic fluid of the earthworm is milky and alkaline. It consists of granulocytes, amoebocytes and leukocytes. Next we see the digestive system of earthworm. The digestive system of the earthworm consists of alimentary canal and the digestive glands. The alimentary canal runs as a straight tube throughout the length of the body from the mouth to anus. Alimentary canal starts from mouth to anus. The mouth opens into buccal cavity which occupies the first and the second segments. The buccal cavity leads to a thick muscular pharynx which occupies the third and the fourth segment, and it is surrounded by a gland called pharyngeal gland. A narrow tube called esophagus lies in the fifth segment and continues into a muscular gizzard in the sixth segment. The gizzard helps in grinding of soil particles and decaying leaves. Intestine starts from the seventh segment and continues till the last segment. The dorsal wall of the intestine is folded into the cavity as the typlosole. This fold contains blood vessels and increases the absorptive area of the intestine. So it's a very important 2-mark question. What is typlosole? The dorsal body wall of the intestine is folded into a cavity as a typlosole. This fold, இந்த ஃபோல்டில் நிறைய blood vessels இருக்கும். அது என்ன பண்ணும்? surface area of the intestine அதிகப்படுத்தும். The inner epithelium consists of columnar cells and glandular cells. The alimentary canal opens exterior through the anus. So the ingested organic soil particles the digestive tract மூலமா pass ஆகும், where digestive enzymes break down the complex food material into the simple or smaller absorbable units. The simpler molecules are absorbed through the intestinal membrane and they are utilized. The undigested particles along with the earthna soil are passed out through the anus as worm castings or vermicast. So the pharyngeal or the salivary gland cells and the glandular cells of the intestines are supported to be the digestive glands which secretes digestive enzymes for digestion of food. So இங்கே வந்து பார்த்தோன்னா pharyngeal glandsம் இன்னொன்று இன்டெஸ்டைனில் இருக்கக்கூடிய glandular cells இதெல்லாம் தான் டைஜஷனுக்கு தேவையான என்சைம்ஸை செக்ரீட் பண்ணுது. So digestive system is very simple. You have to draw the diagram and it is also an important 5-mark question. So இது வந்து it starts from mouth and ends in anus. Mouth first அப்படியே ஒரு சார்ட் மாதிரி போட்டுக்கோ. மவுத்து ஃபஸ்ட்டு, பகல் கேவிட்டி செகண்ட் செக்மெண்ட், அப்புறம் ஃபேரிங்ஸு தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த்து செக்மெண்ட், ஃபேரிங்ஸ் பக்கத்தில் ஃபெரஞ்சியல் கிளான்ஸு, அடுத்தது ஸ்மால் டியூப், அப்புறம் ஈசோஃபேகஸ், அப்புறம் சிக்ஸ்த்து செக்மெண்ட்டில் கிசரில் செவன்த் செக்மெண்ட்லேருந்து இன்டெஸ்டைன் ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ அந்த மாதிரி செக்மெண்ட்டாக அழகாக ஹிண்ட் மாதிரி எடுத்துட்டேன்னா இட் வில் பி ஈஸி ஃபார் யூ டு ரீட். Next is the respiratory system. The earthworm has no special respiratory organs like lungs or gills. Respiration, lungs, gills அப்படின்னு ஒரு ஸ்பெஷல் ஆர்கன் எதுவும் கிடையாது. பட் ரெஸ்பிரேஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் த்ரூ த பாடி வால். இப்போ ரெஸ்பிரேஷன் எப்படி நடக்குது? பாடி வால் மூலயமா. The outer surface of the skin is richly supplied with blood capillaries which is aid in the diffusion of gases. ஸோ ஸ்கின்ல பார்த்தோன்னா அதிகமான பிளட் கேபிலரிஸ் இருக்கிறதுனால பாடி வால் மூலயமாகவே அது என்ன பண்ணும்? டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுது. டிஃப்யூஷன் ஆஃப் கேசஸ் டேக்ஸ் பிளேஸ். ஸோ ஆக்சிஜன் diffuses through the skin into the blood. Oxygen diffuses through the skin into the blood while carbon dioxide from the blood diffuses out. அப்போ ஆக்சிஜனை உள்ள எடுத்துக்குது, கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளில அனுப்புது. So the skin is kept moist by mucus and coelomic fluid and facilitates the exchange of gases. ஸோ நம்ம பார்த்துருக்கோம் earthworm வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி குழகுழப்பாக இருக்கும். ஸோ the skin is kept moist by the mucus substance and the coelomic fluid. சீலமில் இருக்கக்கூடிய fluid இந்த exchange of gasesக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ there is no respiratory organ in earthworm but the respiration takes place by body wall. Next system is the circulatory system.
Lampito Maruti exhibits a closed type of circulation of blood vascular system consisting of blood vessels, capillaries and lateral hearts. அப்போ லாம்பிட்டோ மாருத்தில் க்ளோஸ்டு டைப் ஆஃப் பிளட் சர்க்குலேஷன் நடக்குது. நாங்கள் என்னென்ன இருக்கோம், பிளட் வெசல்ஸ், கேபிலரிஸ், லேட்ரல் ஹார்ட்ஸ் இருக்குது. Two median longitudinal vessels run above and below the alimentary canal. சென்டரில் alimentary canal இருக்கும். அந்த alimentary canalல மேலேயும் கீழேயும் 2 blood vessels ட்ராவல் ஆகுது. ஓகே, they are paired valves in the dorsal vessels. dorsal vesselsல valve இருக்கும். valveோட ஃபங்க்ஷன் என்ன, which prevent the backward flow of the blood. நம்மளுடைய ஹார்ட்டில் கூட வேல்வ்ஸ் இருக்குது. அந்த வேல்வ்ஸ்க்கும் அதே ஃபங்க்ஷன் தான். ஸோ the functions of the valves prevent the backward flow of blood. But the ventral vessel do not have valves and it is non-contractile. சுருங்காது, valvesum கிடையாது ventral vessel. The anterior part of the body of the dorsal vessel is connected to the ventral vessel by 8 pairs of commercial vessels or the lateral hearts. Important 2-mark question, what are lateral hearts? Lateral hearts means the anterior part of the body, dorsal vessel is connected with the ventral vessel by 8 pairs of commissural vessels or lateral hearts lying in the segments 6th to 13th segment. These vessels run on either side of the alimentary canal and pump the blood from the dorsal vessel to the ventral vessel. ஸோ டார்சல் வெசல்லேருந்து வென்ட்ரல் வெசலுக்கு பிளட்டை இந்த லேட்ரல் ஹார்ட்ஸ் மூலயமா அனுப்புது. த டார்சல் வெசல் ரிசீவ்ஸ் பிளட் ஃப்ரம் த வேரியஸ் ஆர்கன்ஸ் இன் த பாடி. டார்சல் வெசலுக்கு பிளட் எங்கிருந்து வருது, வேரியஸ் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடி. அந்த வென்ட்ரல் வெசல் சப்ளைஸ் பிளட் டு த வேரியஸ் ஆர்கன்ஸ். So the blood glands are present in the anterior segments of the earthworm. They produce blood cells and hemoglobin, which is dissolved in the plasma and gives red color to the blood. Blood red color கொடுக்கிறது hemoglobin. Nervous system of earthworm includes the bilobed mass of nervous system. So nervous system of earthworm has bilobed mass of nervous system called suprapharyngeal ganglion. சுப்ரானா மேலே, ஃபெரங்ஸ் அப்போ ஃபேரிங்ஸ்க்கு மேலே ஒரு nerve cord. ஓகேவா, suprapharyngeal ganglion lies on the dorsal wall of the pharynx in the 3rd segment, which is referred as the brain. The ganglion below the pharynx. So pharynx க்கு கீழே இன்னொரு ganglion 4th segmentல இருக்கும், that is called as subpharyngeal ganglion. pharynx மேலே இருந்தால் suprapharyngeal, pharynxக்கு கீழே இருந்தால் subpharyngeal ganglion, which is found in the 3rd and the 4th segment. The brain and the subpharyngeal ganglion are connected by a pair of circumpharyngeal connective. So this supra and this subpharyngeal is connected by circumna சுத்தி சைடில், ஓகேவா, circumpharyngeal connectives. They run one on each side of the pharynx. pharynxனோட either sideல இருக்கும். Thus a nerve ring. இப்போ அப்படியே யோசிச்சு பாரு, மேலே ஒரு ரிங்கு, கீழே ஒன்று, சைடில் 2, அப்போ ஒரு ரிங் போல் இருக்கும். So thus a nerve ring is formed around the anterior region of the alimentary canal. The double ventral nerve cord runs backward from the subpharyngeal ganglion. subpharyngeal ganglion இருந்து ஒரு 2 ventral nerve cord run ஆகுது. The brain, along with other nerves in the ring, integrates the sensory inputs and commands the muscular responses of the body. So, headல anterior partல இருக்கக்கூடிய அந்த brain, அது கூட இருக்கக்கூடிய other nerves எல்லாமே சேர்ந்து sensory inputs, that means sense பண்றது, seeing, இதெல்லாம். So, sensory inputs and commands responses of the body. Muscular response, movementக்கு helpful-ஆ இருக்கு. So the earthworm receptors are stimulated by a group of slender columnar cells connected with nerves. So there are certain receptors in earthworm. The photoreceptor, photo means sense of light, are found on the dorsal surface of the body. The gustatory receptor, that means sense of taste. Olfactory receptor, sense of smell, are found in the buccal cavity. So buccal cavity la 2 receptor, gustatory and olfactory. Tactile receptor, that means sense of touch, and chemoreceptor, chemo means to detect the chemicals, okay va, and thermoreceptor, thermo means temperature change. If there is any change in temperature, it can be detected with the help of the thermoreceptor, are all present in the prostomium and the body wall. Prostomium na enadhu erkanave nam padichirukom. What is meant by prostomium? Prostomium is nothing but the upper lip. Upper lip is called as prostomium and the body wall.
So what are the various types of receptors in earthworm? Photoreceptor, gustatory, olfactory, tactile, chemoreceptor and thermoreceptors. Next, we move on to the excretory system of earthworm. Excretion. What is excretion? It is the process of elimination of metabolic waste products from the body. In earthworm, this excretion is carried out by segmentally arranged minute coiled paired tubules called nephridia. So, nephridia is the excretory organ of earthworm. There are three types of nephridia. Nephridia motto three types. Pharyngeal or tufted nephridia, micronephridia or integumentary nephridia, septal nephridia or meganephridia. So there are three types. One is pharyngeal nephridia and then integumentary and septal nephridia. Pharyngeal nephridia present as a paired tuft in the 5th to 9th segments. 5th to 9th segment kulla pharyngeal irukum. Integumentary nephridia attached to the lining of the body wall from the 14th segment to the last, which open on the body surface. So integument nalla skin appo body surface la irukum from 14th to the last segment. And last one is the septal nephridia, which is present as a pair on both sides of the intersegmental septa. Intersegmental ஒரு செக்மெண்ட்டுக்கு இன்னொரு செக்மெண்ட்டுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய லைன். So that is the intersegmental septa of the 19th segment to the last and open into the intestine. Intestine la poi open ஆகும். This meganephridium, that means the septal nephridia, has an internal funnel-like opening called nephrostome. The funnel-like opening is called nephrostome, which is fully ciliated. சின்ன சின்னதா hair-like structures இருக்கும். The waste materials collected through this ciliated funnel is pushed into the muscular part of the nephridium by the ciliated region. Besides this nephridia, there are special cells on the coelomic wall of the intestine called chlorocogen cells are present. One mark like kepang. So what are chlorocogen cells? Chlorocogen cells. So besides nephridia தவிர special cells இருக்குது on the coelomic wall of the intestine. So that is called as a chlorocogen cells. They extract the nitrogenous waste from the blood of the intestinal wall into the body cavity to be sent out through the nephridia. So nitrogenous waste bloodல இருந்து பிரிச்சு intestinal wall மூலமா body cavity அனுப்பி அங்க இருந்து nephridia மூலமா வெளியில அனுப்புது. So that's all about the excrete system of earthworm. Next we move on to the reproductive system. Earthworms are hermaphrodite. That means the male and the female reproductive organs are found in the same individual. So self-fertilization is avoided. ரெண்டு செக்ஸும் ஒரே அனிமல்ல இருக்குது ஆனா செல்ஃப் ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்காது. ஏன்னா the two sex organs mature at different times. Male sex organum female sex organum at a timeல mature ஆகாது. So வேற timeல mature ஆகிறதுனால self fertilization நடக்காது. Which means the sperms develop earlier than the ovum. எக்கை விட ஸ்பெர்ம்ஸ் சீக்கிரமா டெவலப் ஆயிடும். ப்ரோட்டாண்ட்ரஸ், ப்ரோட்டோ அப்படின்னாலே ஃபர்ஸ்ட், ஆண்ட்ரஸ் அப்படின்னா ஸ்பெர்ம்ஸ். அப்போ ஸ்பெர்ம்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்ம் ஆகும். வாட் இஸ் மீன் பை ப்ரோட்டாண்ட்ரஸ்? ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஸ்பெர்ம்ஸ் earlier than ovum. Thus cross fertilization takes place. அப்போ ஏன் எர்த்வார்ம்ல கிராஸ் ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்குது, ஏன் செல்ஃப் ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்கல? 2 mark question. Okay, why cross fertilization takes place in earthworm? Because self fertilization is avoided because the two sex organs mature at different times. So in male reproductive system, 2 parts of testis are present in the 10th and the 12th segment. 10th segment 12th segment liyum 2 pairs of testis irukku. The testis gives rise to the germ cells. The 2 pairs of seminal funnels called ciliary rosette are situated in the same segment as the testis. Testis irukka segment liye ஒரு ciliary rosette இருக்கு. These ciliated funnels of the same side are connected to a long tube. இந்த ciliated funnels கூட கனெக்ட் ஆகிறது vas deferens. The vas deferens எது வரைக்கும் போகும்? 18th segment வரைக்கும் போகும், where they open to the exterior through the male genital aperture. So a vas deferens opens into male genital aperture. A male genital aperture contains 2 pairs of pineal setae. Male genital apertureல pineal setae அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும், which is helpful for copulation. Copulation means mating.
A pair of prostate gland lies in the 18th and the 19th segments. ஸோ இங்கே வரக்கூடிய ஸ்பெர்ம்ஸை மெச்சூர் பண்ணுறதுக்கு என்ன தேவை? கிளான்ஸ் தேவை. ஸோ a pair of prostate gland lies in the 18th and 19th segment. So this secretion of prostate gland serves to cement the spermatozoa into the bundles. Sperms எல்லாத்தையும் அப்படியே பண்டில்ஸாக மாற்றி ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். So male reproductive systemல 2 pairs of testes in the 10th and the 11th segment. So this testis gives rise to the ciliary rosette, which is situated at the same segment as the testis. Ciliated funnel இருந்து கனெக்ட் ஆகிறது vas deferens. Vas deferens runs up to 18th segment and opens into male genital aperture. Male genital apertureல 2 pairs of pineal setae இருக்கு for copulation. Pair of prostate glands இருக்குது in the 18th and the 19th segment, which aids to cement the spermatozoa into bundles. Okay, next, female reproductive system. This female reproductive system consists of a pair of ovaries lying in the 13th segment. 13th segmentல ovaries இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ 10 and 11th segmentல testis இருக்கு. Okay, each ovary has a finger-like projections which contain ova in a linear series. அப்போ ஒரு ஓரில் finger-like projection இருக்கும். அதில் தான் ஓவம் லைனாக அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு. The ovarian funnels are present beneath the ovaries. ஓவரிக்கு கீழே ஒரு funnel இருக்கும். That is called the ovarian funnel, which continue into oviduct. அது அப்படியே ஓப்பன் ஆகி பெரிய டியூப் போல் வரும். That is called as oviduct. அங்கே எப்படி நம்ம vas deferens சொல்கிறோமோ அந்த மாதிரி இங்கே oviduct. They join together and open on the ventral side. அப்போ ரெண்டு சைட்லேருந்து வரக்கூடிய அந்த ரெண்டு டியூபும் ஜாயின் ஆகி வென்ட்ரல் சைடில் ஓப்பன் ஆகுது. It has a single median female genital pore. ஒரு சிங்கிளான ஒரு ரெண்டு டியூபும் சேர்ந்து ஒரு காமனான ஒரு போர் ஒரு ஓப்பனிங்கில் இருக்குது. அது எங்கே இருக்கும்? 14th segmentல இருக்கு. Spermaticae or seminal receptacles are 3 pairs lying in the segment. So spermaticae or the seminal receptacles, the semen ஸ்டோர் பண்ணக்கூடிய receptacles 3 pairs இருக்கு, which is lying in the 7th, 8th and 9th, opening to the exterior on the ventral side between. அது வந்து என்ன ஆகுது? போய் ஓப்பன் ஆகுது. எங்க? 6th and 7th, 7th and 8th, 8th and 9th. ஸோ இந்த செக்மெண்ட்ஸில் என்னென்ன இருக்கும்? இன்டர்செக்மெண்டல் அப்பர்ச்சர்ஸ். நம்ம இதில் பார்த்தோமே, வாட் ஆர் த வேரியஸ் எக்ஸ்டர்னல் அப்பர்ச்சர்ஸ் அதில் பார்த்துருக்குறோம் நம்ம. ஸ்பெர்மத்திக்கல் ஓப்பனிங். ஸோ திஸ் ஸ்பெர்மத்திக்கல் ஓப்பனிங் opens in the 6th and 7th, 7 and 8 and 8 and 9. ஸோ ஸ்பெர்மத்திக்கா அங்கே தான் இருக்குது. ஓகேவா? they receive the spermatozoa from the partner and store during copulation. பார்ட்னர்ல இருந்து ஸ்பெர்ம்ஸை கலெக்ட் பண்ணி அங்கே தான் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும். ஸோ ஃபீமேல் reproductive system consists of pair of ovary 13th segmentல இருக்கும். அங்கேருந்து ovarian funnel இருக்கும். அதுக்கு ஓவரிஸ்க்கு கீழே ovarian funnel. ovarian funnel கனெக்ட் ஆகிறது கண்டினியூ பண்ணி ஓவிடக்டுக்கு வரும். ரெண்டு ஓவிடக்ட் ரெண்டு பக்கமும் சேர்ந்து ஒரு காமன் மீடியன் ஜெனிட்டல் ஃபீமேல் ஜெனிட்டல் போரில் ஓப்பன் ஆகுது. அது 14th segment. அவ்வளோதான். ஸோ அடுத்தது ஸ்பெர்மத்திகா. ஸ்பெர்மத்திகான்றது 3 pairs. எந்தெந்த செக்மெண்ட்டில் இருக்குது? 7, 8 and 9. ஸோ அது எப்படி ஓப்பன் ஆகும் அப்படின்னா 6 and 7, 7 and 8, 8 and 9. ஸோ இது வந்து ஸ்பெர்மத்திக்கல் ஓப்பனிங் அப்படின்னு பேர். என்ன பண்ணும்? ஸ்பெர்ம்ஸை ரிசீவ் பண்ணி அங்கே ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும். A mutual exchange of sperm occurs. இப்போ என்ன ஆகும்? ரெண்டு earthworm copulation அப்போ ஒன்று வரும்பொழுது ஸோ the mutual exchange of sperm occur ஆகுது. They made just opposite gonadal openings, exchanging the sperms. Sperms exchange பண்ணுறதுக்கு ஆப்போசிட்டாக அது என்ன பண்ணும்? நீங்கள் இந்த இது பார்க்கலாம், இந்த பிக்சரில் பார்க்கலாம். Okay, they made just opposite gonadal openings. Mature egg cells in the nutritive fluid are deposited in the cocoons produced by the gland cells of the clitellum. Clitellumன்றது 14th to 17th segment. அங்கே தான் cocoon helps in the formation of cocoon படிச்சிருக்கும். ஸோ மெச்சூர் செல்ஸ் அங்கே தான் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ ஃபர்டிலைசேஷன் அண்ட் த டெவலப்மெண்ட் அக்கர்ஸ் வித்தின் த cocoons. ஃபர்டிலைசேஷனுக்கும் டெவலப்மெண்ட்டும் எங்கே நடக்குது? cocoonக்குள்ளே தான் நடக்குது. Okay, which are deposited in the soil. After 2 to 3 weeks, each cocoon produces the baby earthworm. The development is direct and no larva is formed during this development.
If you see the life cycle of earthworm, it begins its life cycle from the fertilized eggs. The eggs are held in a protective cocoon. Cocoon-குள்ள தான் என்ன இருக்கும்? Eggs இருக்கு. These cocoons have an incubation period of about 14 to 18 days. So 14 to 18 days தான் அந்த cocoonல incubation period. அட காத்துட்டு இருக்கும். After which they hatch to release the juveniles. குட்டிகளை அதுக்கப்புறமேட்டு தான் ரிலீஸ் பண்ணுது. The juveniles undergoes changes into non-clitellate forms. So clitellum இல்லாத earthworm இருக்குது. In phase 1 after about 15 days. So juvenile அந்த incubation periodக்கு அப்புறம் வெளியே வரக்கூடிய குட்டிக்கு என்ன இருக்காது? clitellum இருக்காது. Which then develops a clitellum. 15 நாளுக்கு அப்புறம் clitellum develop ஆகும். And then it is called as clitellate at the end of the growth phase 2. அடுத்த phase என்னது? growth phase. Taking 15 to 17 days to complete. 15லிருந்து 17 நாள் ஆகுது அந்த growth phase complete பண்ண. அப்போ clitellum develop ஆகும். During the reproductive stage, earthworm copulate. Reproductive stage அப்போ earthworm என்ன பண்ணும்? They mate together and later shed their cocoons in the soil after 10 days. அப்புறம் cocoon ஃபார்ம் ஆகும். cocoon-குள்ள தான் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கேமெட் இருக்கும். fertilized egg அதுக்குள்ள தான் இருக்கும். So after 10 days it release into the soil. So the life cycle of Lampetomardati, that means the earthworm, takes place about 60 days to complete. ஒரு லைஃப் சைக்கிளை கம்ப்ளீட் பண்ணணும்னா எத்தனை நாள் தேவை? 60 days தேவை. You already know that earthworm are known as friend of farmers because they make burrows in the soil. அப்படி சாயில்குள்ள burrow பண்ணிட்டே போகும் and make it porous, which helps in respiration and penetration of developing plant roots. So 2 mark it will be asked why earthworm was called as friend of farmers. So they burrow into the soil. It will make it porous, which helps in respiration and penetration of developing plant roots. So there are various technologies involved in this processing of this earthworm. Vermiculture, vermicomposting, vermiwash and wormery are interlinked and they are collectively called as vermitech. Lampetomardati helps in recycling of dead and decayed plant material by feeding on them. So what is vermiculture? Artificial rearing or cultivation of earthworm involves new technology for the betterment of human beings. This process is called vermiculture. Vermi அப்படின்னா earthworm வளர்க்கறது. Cultivation of earthworm. Next, vermicomposting. So the process of producing the compost using earthworms. Earthworm use பண்ணி organic waste materials manure மாத்துறது. So that is called as vermicomposting. Next is vermiwash. Vermiwash. வாஷ்னும் போது liquid எடுத்துக்கணும். So vermiwash is a liquid manure or the plant tonic obtained from earthworm. earthwormலேருந்து உருவாக்கப்பட்ட ஒரு plant tonic or liquid manure. It is used as a foliar spray and helps to induce plant growth. Spray மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம் which helps in plant growth. Earthworms can be used for recycling of waste food, leaf, litter and biomass to prepare a good fertilizer in a container known as the wormery or worm bin. Wormery அப்படின்னா என்னது? earthworms யூஸ் பண்ணி recycle பண்றோம். ஃபுட்டு, லீஃப், வேஸ்ட் இது எல்லாத்தையும் to prepare the fertilizer. So it makes superior compost than the conventional composting methods. So இதுதான் the vermicultureல உருவாக்கக்கூடிய இந்த fertilizer is good for plant growth. Other அந்த chemical fertilizers விட இதுதான் ரொம்ப உயர்ந்தது. So earthworms are also used as a bait in fishing. ஃபிஷிங் பண்ணுறதுக்கு earthworm கூட நம்ம ஃபுட்டாக யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த இது எல்லாமே 2 marksல வரும் கண்டிப்பாக. வாட் இஸ் vermiwash, வாட் இஸ் vermiculture. ஸோ யூ ஹாவ் டு ரீட் ஆல் தீஸ் definitions, right? If you have any doubt, please feel free to ask me. ஓகேவா? டவுட் இருந்தால் கேளு. அன்னன்னைக்கு படி. இன்னைக்கு நான் அதிகம் எடுக்கலை, earthworm மட்டும்தான் எடுத்திருக்கேன். So you read earthworm fully for your monthly test. Thank you.